1996, the seed was sown so strong, a vision rooted deep, where we knew we belonged. For freedom, for justice, against the rising tide, a banner raised in hope, with nothing left to hide. Lawyer 𝒒𝒊𝒏, steady at the wheel, guiding us through shadow, the pain we had to feel. From the Mandinka fields to the wool of coastal spray, the journey has been long, but we stand here today. Oh, UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Oh yes, the road since 96, it leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. We remember the fallen, the gallant patriots brave, solo standing 𝒂𝒊𝒏, the lives they freely gave. The mission was simple, the nation to redeem, to save the land we love. It was more than just a dream. We feel their presence now in every step we take. For their sacrifice, a commitment we must make. Their spirit burns within, a fire we can't ignore. Their fight for democracy, alive forevermore. UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors on the road since 96. Oh, that leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. From the Fula and the Jola, the Serahule and the Manja go to. From the Serah and the oh yeah, 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 yeah. 1996, the seed was sown so strong, a vision rooted deep, where we knew we belonged. For freedom, for justice, against the rising tide, a banner raised in hope, with nothing left to hide. Lawyer 𝒒𝒊𝒏, steady at the wheel, guiding us through shadow, the pain we had to feel. From the Mandinka fields to the wool of coastal spray, the journey has been long, but we stand here today. Oh, UDP, the people's voice, the choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Oh yes, the road since 96, it leads us to the light. UDP, for the future, standing up to fight. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. We remember the fallen, the gallant patriots brave, solo standing �𝒊𝒏, the lives they freely gave. The mission was simple, the nation to redeem, to save the land we love. It was more than just a dream. We feel their presence now in every step we take. For their sacrifice, a commitment we must make. Their spirit burns within, a fire we can't ignore. Their fight for democracy, alive forevermore. UDP,
choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia, united and free. Warriors and the road since 96. Oh, lead us to the light. Unity for the future. Standing up to fight. From the Fula and the Jola, the Sarah Hule and the Manjago too. From the Sarah and the Aku. This party belongs to you. No tribe is left behind. Every voice is heard today. We are one Gambia, and we choose the UDP way. How are you? Salam alaikum. Our strength is in our unity. Our destiny we claim. UDP, the people's voice. The choice is clear to see. Cairo, Cairo, for a better Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullah, fellow Gambians. Al-Mumebe kontang, mamoranding itolani kontang. Boki Gambiani, no yunalen kuneka sa tur ak sa santa ak fo mundi neka si jamana ji. Guys, ngal mumebe kontang dro ko la medwala fo alama ala sa Cairo ke andol mumebe anina banko alama ala Cairo sabatindije. Nyiman sakunda kurungo me fanan benna banko kan alama December 5th ala de maro e kafumolma nga bondije. Nga UDP man sakunda na tinang under the leadership of His Excellency Alhaji Lawyer Ousainou Darboe. Maduala fanang ne wo man sakunda na ta fanang alama aleo ken na Cairoti kana nimisaku kenyeje ayake banko be Cairoti. Guys, please malam fal kamwele na kamwele loud and clear. Please can you please confirm before me kacha start la. Please, now come more loud and clear. Can you please confirm, please? Good. Okay, guys. Allah barakabake. Thank you so very much. Yeah, be nyundia kachanying ate mela bake. I believe it's just gonna be within 1 hour, bro. Probably at a tambela one, inshallah. Because I just want to address Talib Ahmed Bensouda. Like comme ali aja nyameng kuno nga safro kenu nko Talib majabila bi anu time motembuli nyawo nyaraning, but I have to respond to Talib because membeje wala munyintiko UDP cannot be a ladder for any movement or any political party. Ka foko ebe UDP le use la, you know, ka sele santo or ka molla vote sort of wala ka molla sympathy sort of. It's not going to work. Not in this 2026. Like I always promise, and I will make sure that I kept that promise. Go. Anytime more funtita nang, especially mini alonko itol ko UDP wala mo itola problem moti. Adama manke itola problem moti. E man sakunda kurungo membeje o manke itola problem moti. Itola problem mo UDP lati. Because itol in their myopic minds. Ela mira sutungol kono. Itol ya mira komeng ka UDP totinya ka kangola UDP la ka fania fo UDP ma wala be fen dile tolla wala be vote sol dile tolla. This is how they think. But don't fall mbije wol wuli tale purposely pour kaje ko UDP fail. So anything, be it misleading statements, be it manipulation, be it propaganda, fem friendly yalon ko itol fail. What was UDP with knowledge? That is what they will engage in. And to be specific, Talib la movement or Miyalonko for United Lem, for Unite movement Lem, or whatever name they call themselves. All
wol wuli tale pupos bi wol man na banku nyini la Talib na la movement ol man na banku nyini la wol na tale pour ka UDP counter wodam ma yenye movement o create wala kama the reason being is ibikeje adama la kuma fola ibikeje nyum kuriya membe wenye mansa kunda kono ibikeje fola it all every single day ila UDP da mala me problem oti every day andu nyulu itol yalo ne ko hana tar ko ye Gambia tasle ye Gambia donati nan Talib te kala no president do banko kan come this 2026 woman possible that is our political truth but yo be lo nyaaw nyaranding wote la hajiti because itol man na president ya nyini la Talib na la mol man na president ya nyini la ñun na tam na wala mu ñinti ko ka UDP kele ka make so ko UDP fail ni UDP fail ta ala man tankal la yena celebration wala jang ibe mine fola nga fali en Talib tambindi muna nan man Talib tambindi e maje nga min fali wala keta that is all what they are looking for that is all what they are looking for ñu la kiri kara ile ñu prim param alkane je ñu prim param mombe la ñu rari kuntamal ni fenkol tek abe tata nata is all propaganda towards UDP it's all within their plans ka jeko UDP wakana succeed damma Talib na la movement on ata damma le nimme mawolon no hanibi oto mala sa ite ka Gambia politiko e ka jube nyaade walle ka ñul la movement e ka jube nyaadi le and walatinna people like me ndanyulu bulala je hani mini ka foko ha alal nyaka si ñul la ali nganda bo ñul la koto atol ma long alma understand because now I understand albalo no ka tolbe any doku ke kam pour UDP ta nyato ñul ba make so kan ka obe tinyali so say ngatol la doku ana fale itebe doku ke kan mobe te ko manite min londi ayna ya bondi nemi dada ayna ya tinya nemi seniyandi ayna ya nondi itela doku ana fa fonya bansay wala na mini ka foko alal nyaka si ñinula ngamira al nyenta ka understand ne sign mbenga kala mutako Talib tata atata radi le for radi le for whatsoever in fact let's start with that janimbe dunate fon la kumol kono these people are very manipulative they are very manipulative Talib tata rally lela instead of ya kumandiko political rally e ka foko town hall meeting town hall town hall ngamiro we have o to ya fongo fole fongo a town hall meeting we have fongo I have fongo explain the fa pare wo minketa never kun go form town hall ledi ba but mimi je wala mnyindi go because these people are so manipulative ya fenka kamale ya deda kamale ya organizer kamale ko nin natara nunko mo mante ilawo meeting dula e ba fala ko no manke rally just meeting no lendoro it was just a town hall meeting so the mol data je e ko ha town hall meeting them barka bi mol siata dun dajana finire jana yena ye kol to ni nyokon but that is aside the point because why mi la hajolti but come kaita ndala do how manipulative these people can be now let's get to Talib la kumo yalon Talib kabringa nata nang ala propaganda kuma fololu anala kuma follow la minifo wala mnyentiko ntol natale pour ka political change right albi alo no wala kuma takadi e ko tol natale pour ka the way of politics change in the Gambia wala minti itol bina la politico e be diamla isul lella min be kerim banko kan you know anitol nitol nate to be banko kala nyamen that is what they promise Gambians right yala Talib na la molemol ye Gambianol promise wala e ko nitol nate to be Gambia politico change lale ñi atago ni ñi fenkol tan e ko tol bo bonde la Gambia politico kanol this is what they promise e ko tol man na wala but al nyaay sa Talib la sorry gate sol jele min yalon ko ibe Talib noma ibe dogo kan Talib but we will get there we will get to that al kejel every single day ibe ning TikTok kono ibe Facebook kono ibe YouTube to il a problem jumalati UDP they are every day going after UDP just kununko jandamu ela spokesperson
diaspora, ila diaspora spokesperson, Malon something Damfa, whatever he called himself, was on TikTok. I entered a platform otole, ndia muta fom pareta, ila mela movement o tofo, mela movement o ma, mela kuma fongo fo, hanika kuma fongo fo, miyalo kabe suti ali ila kuma fongo. Because they knew, ndeda madama, nyul, come like nibika UDP ma. These people are not our problem. Natra koitel baka UDP ma, these people are not our problem. Toltila kumo fongo falafang. But as legal they are, as irrelevant they are, but Nina Hedronka kuma come for me along manke tonyati towards the UDP. We will come out and address them. We will come out and debunk their misleading statements. Ika kumol min for me along manke tonyati. Mbinala na mole ko kanyi min fale teng tonyate nyina mu tonyati. Yes. In as much as they are irrelevant in our politics, but Nina Tanam Purka Gambia dingol mislead. Because hani mo kunkeli na fintita Purka Gambia dingol mislead. Somebody should come out and correct that person. Kaidende ko nyinka memfo tonyate nyamu tonyate. Ndaka kuolje wala nyami. Wala ati nangaje nyawo nyara ninko irrelevant tale. They are irrelevant in our politics. But propaganda, misleading, and manipulation niko ebo wakele every time yake dorong. Fonenda makalamuda. Or maybe mole yake miyalanko umari dal Malafika na time movie so mari kuna. But anybody from their team, Mialonko, na diam da molke lama, hani Gambian dandane ke lama, na Maria from the fintele na baflako, yenye mifon, aman soto, nyena soto. Now, sa inse dun Talib lak diamoko. Talib diamuta ala rally dulale. A starta, ay kumo start nyadile, ka femko fay UDP kam. Ka samado fay UDP kan, right? Ka UDP telindi. Because nyamo Dawdrandin Talib ka foko ha UMC mallo pro mokiliye, mokilin tante o pati manyana ka lo mokilin fankala. Ako fo minna abe His Excellency Lo Hussein Dabo lela. There is nta for astaghfirullah fam. Abe His Excellency Lo Hussein Dabo abe wolela because hakilo be kungo kono korosiro lela. 1 + 1 mutuda maleti. Because your mindset la beto lako, because UDP in Kolbe lafiring His Excellency Lo Hussein Dabo lela. So therefore, it will kaji ko wole tamu patiti. It will kaji ko wole tamu multi. It will kaji ko wole tamu UDP. So wala na every time ikatara ila nyinteli ndiru kumol fala ha ndola a movement o malo mokili tante ndola movement o Talib mo manna Talib yeje mo mona te yina te fonleje and all kind of rhetorics e ka o min befo Dabo le e ka fu mo ko de Talib na la ni mol ye mo nyum kumo fala Dawdrandin it is a coded statement on mi yalan ko ya kovale ya coded le but it's direct to His Excellency Lo Hussein Dabo. Moment stupid jang. Moment ke toliti jang. Mol be hakilo ka tamali. Mbeta ta karam motal. Okay? So ye moy wala wato wati. Ye moy wato wati o kumo fala ko. Nto la movement o manke mokilin tati. Ya moy wato wati dong ebe Dabo lela. Ya moy wato wati ka foko ha mokilin tama nyana kala patiti mokilin tama nyana kala fankoti ya moy wato wati rebe Dabo lela kana hanya kile fla fonso de again woye landi jana damin fon yen concern back wala manyinti ko Talib lota ko molbe UDP le min yalan ko wol katele support wol ka UMC le support ako bari. But before I get there, mbatunga jam follow from bang. Because I feel like jam fama nyanda bola Gambiano le nyotale. Pour ye Talib le manipulation long, aninga la propaganda, anila misleading statement olu. Mini yalon ko ike di Gambiano la dol bije ke mote buru because Gambiano dol bije wol ni statement ofo ye kumo fo drom wol ka consume wol nyame to be ka filter. E be ka korosi, e be ka jube. Now, nin Talib ka fale ko
UMC manke mokelin tati, UMC manke Talib tati, UMC mantara lori mokelin toyala. Alman Talib nyininka. Mune atina ko UMC la everything. Fo la tisato lembang, fo la moto lembang, fo la rider lembang. Mune atina Talib damala netalo kataro. Nin Talib tanda UMC. Nin Talib is not the face of a UMC. Come ka fo nyamenko. Parti itola parti mon face soto, itola parti mon leader soto, mon fenka soto. Mobe ka nyante jel. Mune atina Talib damma wole la netalo kataro itola femal beba. Mune atina. Muna dal buka Ibrahima Dibala netalo jebal. Muna atinal buka Karafa Sonko netalo jebal. Muna atinal buka Kemo Bojanda netalo jebal en atisa dolbal. Nyali Amerika diamu. Nyali Amerika diamu kunteri ngollele. Nyali Amerika diamu mol miniye sondomota walla. Nyali Amerika diamu mol miniye hakilota walla pour que mira, pour ka kolje. Why is everything surrounding Talib? Na atol ko Talib moman ke atola leader di momam atola party alla movement on tra lori moye mo tanda atola movement oti. And in fact, in the first place, atol look, you know these people, these people, these are people mini alon ko ndamala nyul camera gameno ke mira nyame. Sometimes I feel like ika gameno nenna fay bika kala muda. Because Dalilo min fo ya tina tol bota UDP in the first place. Dalilo follow. Wala min ko mo kun kelina ko wala atina bota UDP. So atol kan alkal ka ntol le preach. Alkal ka gambeno le preach ka fo ko party wala grupo wala feng whatsoever movement o manya na ka create mo kelin na ko kuna. Fo Talib le mat na tol bota UDP. Al community na UDP man Talib taka ke flag bearer by force. By force, without due process, I'll go by force. More Talib ke more la flag bearer. Nim dalilo. Ali femfren nimfo, ali kumo fo, tonyati di. Nina mu tonyati, adu nini atinna albebota UDP. So, therefore, atola bo UDP, mo kunkiling wale albondi UDP. Mi alon ka manake mo do tifon Talib killing pek wale albondi UDP. Talib kunkiling wale albondi UDP. So atol binano nyati la ka fo mole ko parti manyana ka lo mo kilim na ko kama wala mo manyana ka mo kilinje wala parti da ko manyana tara mo kilim. Who are you fooling? Who are you fooling? Now Talib ko ako molle be UDP mini yalon ko kate support le bari wol sila tale pour ka declare. Ako wol selectele pour kati a declare ko ibatele support kan because no one wol molbita kuma kan jawol len folawle molbita wol nennale. Now there are two things here. Mol nyanta min jube la jam. There are two things, two important things here. Mol nyanta min jube la jam. Follow. Talib ko mol min be UDP. Bari wol katele wol ngani yo batele wol battle support kan bari mambono UDP because he still atale kabo UDP because ni bota UDP molle be nenna. Now follow Talib ka fo molle ne ko atol la hakilo mantaral fon bulu alma independent almu chafu sise lelti Talib bulata wollale in the first place I all nenne outright because ni Talib yo fonte. For me that is an insult. For me, that is an insult 101. Kafonte eko, ndabe bulaka mono male. Amanken fonle la fo kanti. But because nsilata o marilale, it's an insult. Because ika fonte neko, I am not independent minded. Ika fonye leko, nta hakilo mantaram fongo bulu, mole bang hakilo tamandikani. That is what you are telling me. So Talib ate kam mini fo na atara ko omol soto tale even though ndagalo na sante omol de wolte UDP kono say e benen jele bari botal ngamira milla banta bola fo ndolle o fonko ndolle o fufa dingo kono fa fintita. Yes, but sante ate kam min fo wo man tara soto rim fongo to nyante bari memmu ko fongo wala mun ko hana atara ko soto da hana atara ko soto da o mari
bila wonyante bola Talib to kabin Talib ni kumofo wolu ngolen wonyante bola Talib to because Talib ka fo wende ko itata fenti ita hakilote bulu ita ma independent ita mu chafu siselti bari nita mari ingani yobe daming isondo mobe daming imantano woto because mule ita silata mole be nenna ita silata mole be kajafila oto ite mari you are yet to be independent. You are yet to be independent. So Talib bula ko molla fulanjango abe fulanjango point fulanjango mo mendi mo nyanta min suta nyin ko hono ala nyin ko mo hono wala mo nyinti ko alafta confusion on natilana in the UDP alafta UDP dingol damma sobindila nyola because Talib danga wara change hara malaka all of sa because dama buga wax Talib ta xamna na fa gis video Talib gis nga sa jiko bi dang ko wara bayyi so buge rew mi demal nga liggéey comme sa moromi politicien yi naka lañ nekk di liggéey nga dem ci Gambians yi nga wax leen lanak nga leen amal suñ la oluwe ñu jox la seen carte suñ la olute ñu ne la déedéet ñun oluwuñ la lii mooy politique bu set te lii la politique nii la war a doxee waaye yow doo mun a def propaganda ak misleading statements nga ne loolu yow noonu ngay doxalee sa politique ñi nga nekk di wax ne ñi nekk UDP ba pare waaye seen xol bi ak seen support bi si yow la nekk waaye ñeme ñu ñoo génn UDP parce que dañu ragal ku leen a saaga wala ku leen a ŋaaña gis nga Talib yow in the first place ñooñu su fekkee ne loolu dafa am sax man ma ne loolu amul waaye su fekkee ne loolu dafa am sax kon yow yaa ngi saaga ñooñu parce que li nga nekk di wax ñooñu moo nekk ne ñooñu seen xel mi moomuñ ko ñoom seen xol bi moomuñ ko seen amuñ independent loolu nga nekk di wax ñooñu yow li nga nekk di wax literally yaa ngi wax ñooñu de they are not independent minded li nga nekk di wax ñooñu you are literally telling them ne ñoom mënuñoo doxal dara seen boppa mënuñoo décider dara seen boppa dañ mel ni ay xale yu ndaw parce que même 5-year-old sax sometimes doo ko dee décider lim buga même 5-year-old sax sometimes doo ko dee décider lim buga soo ko bëggee jëndal minti moom mooy laa wax de ban façon minti la buga waaye yow nga ne mag bi dem ba 18 years wala li ko ëppa yow nga ne kooku mu ngi UDP waaye xelam bi moomut ko moom moomut xelam bi parce que bugga naa dem UMC waaye ñeme ñu ta dem UMC because dafa ragal ne dañ koy saaga wala dañ koy ŋaaña kon yow yaa nekk di saaga ñooñu sa seen boppa su fekkee ne ñooñu am nañ UDP loolu mooy first point bi second point bi Talib yow li nga nekk di def moo nekk ne yaa ngi bugga andi xel bu ñaaw ci diggante UDPNC te loolu politique bu tilim la danga ko war a bàyyi loolu politique bu tilim la demal nga def sa politique nga jaay sa UMC Gambians si suñ ko jëndee baax na suñ ko jëndul baax na waaye bàyyil di tilimal UDP bàyyil di jaxase doomi UDPNC parce que li nga nekk di def ni the second point there is yaa ngi jaxase waa UDPNC te loolu bon la nag loolu politique bu tilim la te politique bu salte la parce que li nga bëgg a def moo nekk ne man xam naa ne man ñu maaca xel comme man ak suma morom yi nekk UDP te xam naa ne UDP ñëpp sax dañ maaca xel tàngoot ñooñu sa wax bii ni du tax ñooñu jaxasoo wala ñu am xel ñaaw ci seen diggante parce que loolu nga ci jublu woon loolu nga ci jublu pour ñu ni neen ñu am xel mu ñaaw ci suñ diggante man may xalaat ndax kii nu mu tëddaati ndax sis la moo bëgg a dem kii nu mu tëddaati moo bëgg a dem UMC waaye xëj na ñeme ñut moo tax mu ngi stay UDP sis la mu foog ne xëj na school boy la xëj na school boy moo nekk UDP waaye xelam nu mu tëddaati dafa ragal moo tax mënut a génn UDP
school boy di xelaat ne non xëj na kii la nu mu tuddaati Sibo Janké la so ñuy nekk di lifin wante loolu nga buggoon si UDP waaye alhamdulillah UDP ñun dañ am ñoo xamante ne suñ xel yi dafa màcca yow mënuloo ñoo yóbbu mënuloo ñoo nax mënuloo play game dirty game on us yow you cannot play dirty game on us parce que li nga dem taxaw si sa rally bi amuloo dara looy wax Gambians yi amuloo dara looy offer Gambians yi ba di leen wax ne waaw man dafa am ñu nekk UDP waaye man lañ dañ bugga ñëw UMC waaye dañ ragal yow soo amoon dara looy offer Gambians yi foog naa ne loolu nga leen waroon a wax waaye comme ni ma commencé suma wax bi ci soose yéen seen mouvement bi wala yow sa mouvement bi parce que lii sa mouvement la ñi si bokkam moom ñooñu moom ay toppandoorkat lañ rek waaw ñooñu moom ay toppandoorkat lañ ñu si bëri sax ñu ngi lay toppa sax xamuñ lu tax ñu lay toppa am na ñu si bëri tamit ñu ngi lay toppa lu si nekk moo nekk ne seen emotions lañ nekk di follow waaw parce que man dama jotee ak Bambas UDP loolu moo ma merloo moo tax maa ngi dem UMC wala man dama jotee ak Sisla UDP moo tax ma bàyyi UDP maa ngi dem UMC façon yi ñoo bari si sa camp bi façon yi ñoo bari si sa camp bi so lu si ñu si bari xamuñ sax fan ngeen nekk di jublu parce que yéen amuleen jubluwaay yéen the only thing li tax ngeen dem sampa movement bi moo nekk mer rek moo tax ngeen dem sampa UMC te seen goal bi moo nekk ne naka ngeen di gisee UDP mu fail that is your entire goal yéen soo leen amee loolu dafa mel ni da ngeen win World Cup yéen UDP yaa na tere UDP su waree fail in 2026 si election bi suñ si waree fail yéen dafa mel ni da ngeen win World Cup and a typical example to that is xoolal ma by election bi rek buñ ko lose we all saw the celebration from your end ñëpp gis nañ celebration bi nga xamante ne sa movement bi noonu lañ ko doon celebrate so gars yi woon nañ ñu ba pare te man ak suma maas yi yàgg nañ di wax lii months before by election boobu noonu sax wax naa ko fii ma ne gis nga Talib ak movement am bi ñii dara taxut gars yi ñu sanca seen movement bi dara taxule naa jóg lu dul to fight UDP and make sure UDP fails su boobaa nag gars yi ñëw ñu ne waaw parce que jiite la woon Talib moo tax wax nañ leen ne Talib moo nekk winnable candidate gisuloo boo leen ko jëlitee ngeen fail lii rek moo leen tax a jóg te yéen a ngi koy wone every single day moo tax du leen di wax dara si Adama Barrow amu leen benn affaire ak Adama Barrow all you talked about is UDP Lawyer Ousainou Darboe UDP Lawyer Ousainou Darboe parce que ñooñu ñoo nekk seen agenda ñooñu ñoo leen tax a jóg UDP moo leen tax a jóg pour ngeen gis ne UDP mu fail rek so li ma lay wax moo nekk ne sa propaganda bi du dox focusal si sa movement bi nga jaay whatever agenda you want to sell but leave UDP out of this. I know you don't have agenda. Amulen dara lo leen a jaay Gambians yi waaye UDP moom soo leen ñëwee anytime ngeen wax dara si UDP li nga xamante ne amut dinañ génn fii ñu debunk loo leen wax dinañ génn fii ñu wax Gambians yi ne li ñu wax du dëgga lii mooy dëgga ñu tegal leen dëgga si kaw taabal comme ni ma ko waxee rek gis nga leena moo si nekk Talib man awma benn problème ak Talib like I said the other day wax naa ko si fii si suma live bi ma ne Talib man awma benn problème ak Talib ok moom magi boppam la lu ko nee mu def ko waaye lim bugga UDP def loolu lañ defut ñun loolu lañ defut jël Talib def ko suñ flag bearer by force just because the so-called independence
ñi nga xamantene duñ ben independent waaye dañ dee ooye seen boppa independent ñi nga xamantene ñoom amuñ ben direction ñoom ñu ñëw ñu bugg a condition UDP ne dañ war a jël Talib by force ñu def ko suñu flag bearer ñu ne mukk duñ ko def léegi ngeen mer ngeen génn loolu des na si yéen loolu des na si yéen ñu la bëgg ñu wax ne yow winning candidate nga te amoon na time sax ñu la doon pousse pour nga génn UDP ana ñoom léegi duñ la def léegi président ñu gis nañ la dem ñu créer la you know how to call it the votes li mi nga xamante ne moom nga nit nañ la win loolu léegi ñu gis ñi la doon nax maa si ñoom Moussa Dieng yi maa si ñoom kii nu mu tuddaati Alaaji kii Mamadou Aliou Ndiaye maa si ñoom Juka Cissé ñoom ñoo la doon pousse ñu ngi laa wax ne waaw undecided voters yi Talib lañ bëgga waaw moom moo nekk winnable dugga na fele génne na fele naaw bi nga demee ba nga xam ne ñooñu dañ la doon fuul parce que naaw léegi yaa ngee gis the reality on the ground yaa ngee gis the reality léegi nga bëgg a lan toon affaire si against UDP waaye ñëwal dig ñu fi fekka Talib ñun wax nañ leen ne léegi soo leen génnee ngeen laal suñ parti bi wala laal suñ parti leaders yi ñun suñ mag yi duñ génn fii di leen tontu ñun xale yi ñooy génn fii tontu leen te lu ne laa tontu yëpp dañ koy teg si kaw digga parce que ñun suñ parti bi pour jaay ko dafay yomba ñun pour advocate for UDP dafay yomba te ku bëgg a tilimal UDP loolu pour ñu setal ko dafay yomba soo jarul sax suñ mag yi sax di ñëw di sonal seen boppa si loolu sax this 2026 man wax naa ko te that is a promise man anytime ma gis ne yéen ñu mel ni yow ak sa morom yi soo leen génnee fii bugg a tilimal UDP wala bugg a saani kaddu bi nga xamante ne du dégga si kaw UDP dina ñëw fii nii ñu leeral ko ñu wax Gambians si li nga xamante ne moo nekk dégga so sa propaganda bi against the UDP du work jëlal beneen yoon yow time boo la dégga rek yaa ngi wax ne waaw kenn waruta moom parti waruta sampa si turi benn nit parti waruta sampa surrounding one benn nit saa yoo ko waxee rek Talib saa yoo ko waxee rek His Excellency Ousainou Darboe nga nekk di wax naa ko fii du ma si wax astafirullah sax saa yoo ko waxee rek Darboe nga nekk di wax it's a coded language it's a coded statement mi nga xamante ne Darboe nga ko dee jublu parce que yéen si seen xelaat bu ndaw da ngeen foog ne UDP bu Darboe la si seen xelaat bu ndaw da ngeen foog ne UDP Darboe moo ko moom te Darboe su moomoon UDP why should he even go to primaries or apply for any position that he wants in the party why xanaa Darboe dafa leen nuroo nit koo xamante ne dafa ragal wala dafa ñeme ña jël li nga xamante ne moom moo ko moom dafa leen nuroo nit kooku noonu Darboe su fekkoon ne moom UDP why should he even apply for any position te Darboe nekkul nit mi nga xamante ne lim buga du ko laajte wala li nga xamante ne daf ko yëroo du ko laajte bu fa dictateur bi nekkoon ki nga xamante ne kooku reykati nit la sax si la Darboe dee taxaw di wax li nga xamante ne loolu la buga dëkk bi doxee wala loolu la gis ne loolu la Gambian si yeloo mu koy laajte waxantuma la si biir UDP su bëggoon dara foofu noonu te moom moo xam ne loolu right am la pour moom mu am ko lu tax du ko jël kan la mooy ragal waaye loolu yëpp waxi naxaate la propaganda la bi nga xamante ne du work wax naa ko fii si soose ma bantuwaat ko si olof ma ne yow sa UMC moomu noonu kana ko moom ku dul yow sa UMC boobu noonu kana ko moom ku dul yow soo taxawee di ñu wax ne fii waaw kenn waruta moom political party UMC kenn moomul ko UMC ñun ñëpp a ñëw ñu foom ka kan ngay nax wax naa ko fii yow yéen seen UMC seen lépp
moo xam seen t-shirt yi la moo xam seen moto yi la moo xam seen rider yi la ban nataali kan moo fa dee nekka nataali kan moo fa dee nekka moo tax su ma gisee ñoom Kémo Bojang ñoom Ibrahima kii naka Ibrahima Diba ñoom Karafa gars yi di génn fële di wax ne waaw UMC kenn moomul ko UMC ñu ñëpp a si am ku ñëw tey sax yow ak Talib yéen a am foofu noonu naxaate lu tax jëlu leen nataali Ibrahima Diba ngeen def ko si seen moto yi ak seen rider yi ak seen t-shirt si lu tax jëlu leen nataali Kémo Bojang bi lu tax jëlu leen nataali Karafa Sonko bi ak keneen ñeneen ak ñeneen lu tax Talib nataali Talib rek moo nekk si seen lifini seen property si yëpp lu tax seen matériel si yëpp nataali Talib la nataali Talib ak seen logo bi jeex na tag lu tax dafa leen nataali ñeneen yi tamit su fekkee ne yéen ñëpp a am si parti boobu noonu yan xam nga yéen da ngeen foog ne Gambians yi dañ dof da ngeen foog ne Gambians yi amuñ xel duñ dee xelaat duñ dee gis dañ gumbo duñ dee gis duñ dee dégga kan mooy gis UMC nga ne loolu bu Talib waaye yow yaay génna di ñu jéem a prical ne political party warut a nekk bu kenn nit te yow nga moom sa political party sa movement rada yow nga moom sa movement bi everything surrounding around you yow kan ngay nax xeli kan nga nekk di caaxaan xanaa kay sa nit yi ñu nekk si sa movement bi kay ñi nga xamante ne ñu ngi nekk foofu noonu ak yow waaye xamuñ sax li tax ñu nekk foofu noonu ñi nekk si sa movement bi with you xamuñ sax lan moo leen yóbbu foofu noonu some of them just because dañ am personal problème ak kenn nit si UDP rek ñu mer ñu ne dañoo dem UMC yow nga nekk UDP nga ne just yow sis la nga jotel sis la nga amal problème an individual kooku tax nga bàyyi parti bi nga ne dangaa dem UMC yow kon xamuloo lan moo la nekk di yóbbu kon parce que sis la moomul parti bi sis la moomul UDP lu tax sis la mu war naa merloo ba yow wala yow nga am partenaire problème ak sis la ba yow nga génn si politique parti boobu doon loolu ñaaka fayda la parce que man His Excellency Ousainou Darboe sax mënumaa génnee UDP His Excellency Ousainou Darboe sax mënumaa génnee UDP parce que moom moomul UDP waxantuma laa keneen yow nga war a jotee ak kooku noonu nga ne da nga mer moo lay génnee UDP nga dem di toppa Talib bi nga xamante ne all interest la am na nekkal di follow parce que kooku dafa bëgg a nekk président by all means nga dem nga toppa Talib parce que Talib dafa bëgg a nekk président by all means yow yaa ngi koy gis mu ngay dem nga ne da nga koy toppa ko te Talib mi may gis nii yan Talib su waree am dara yaa na tere sax Talib su waree am dara yéen mi nga xamante ne yéen a ko nekk di toppa nii yéen la mooy njëkk a kick out because Talib is all about his interest gisuloo bu mu amoon interest in the UDP mu xam ne su ma demee si UDP dinaa mën a nekk mayor mu ñëw with humility mu ñëw wàccee boppam mu dem si Hecci Darboe mu ne Hecci Darboe de moom dafa bëgg a contest kooku mu ne ko soo bëggee contest dangaa dem si nit yi parce que man awma doole gis nga foofu sax foog naa ne loolu sax jàngat la parce que Talib si boppam moo wax ne moom bi mu demoon si Hecci Darboe parce que lii kaddu Talib la Talib moo wax lii mu ne moom bu mu demoon si Hecci Darboe moo ko wax ne dangaa dem si nit yi de nit yi ñoo dee tànn kon kooku foofu leer na ne Talib si boppam sax reveal na ne Hecci Darboe moomul UDP parce que su moomoon UDP daf doon jël Talib automatically mu teg ko si as a candidate daf ko doon jël mu def ko candidate straight away waaye foog naa Talib moom daf dee fàtte sax ba mu dee contradict boppam parce que yow su fekkee ne yow yaa fi génnoon nga ne ñu ne
Dabo daf la musoon a wax ne moom mënul laa jox place foog nga dem si nit yi kon Dabo wax na la ne moom moomul parti bi loolu den loolu rek won na ne Dabo moomul parti bi waaye tey yaa ngee ñëw nga ne Dabo ngay gaarawale nga ne Dabo ngay gaarawale di wax ne waaw kenn waruta moom parti waruta surround an individual te loolu wax naa ko fi saa yoo ko wax rek Dabo nga nekk di wax amul demal te ñëw sax amul demal te ñëw because 1 + 1 is just 2 there is no but Dabo nga nekk di wax saa yoo ko wax rek ci Dabo nga nekk di sànni banta saa yoo ko wax rek moom nga nekk di sànni banta waaye da nga war a fàttaliku leena nag da nga war a fàttaliku leena moo nekk ne Talib gis nga paa bi daf la respectoon trop paa bi ku la fonkal tax na sax benn nit yi mere ko si loolu sax waaye lim moomut wala lim amut du la ko mën a jox lim moomut wala lim amut du la ko mën a jox da nga bëgg a nekk président by force te moom loolu moomut ko loolu moom amut ko si loxoom du la ko mën a jox nga mere paa bi ba saa yoo dem foo dem rek ngay garawale paa bi waaw kenn waruta moom parti waruta surround kenn duga na fele génn na fele loolu yépp paa bi nga koy wax te paa bi jàpp na la fii comme doomam bi mu jur ñëpp seede nañ ko si dëkk boobu noonu ñëpp seede nañ ko si Gambia kon danga ko war a jox cër boobu noonu bu fekkee ne tey da nga jóg nga am power hungry to an extent that nga ne da ngaa génn UDP demal ak jaama nga dem nga uti power bi nga xamante ne moom nga hungry nga dem nga uti ko waaye paa bi jox ko cër jox ko cër lii moo war seen diggante waaye du ne da ngaa dem taxaw si plateforme di ko gaarawale du ne da ngaa dem taxaw si plateforme di ko gaarawale te ba pare ma ñëw si suma last point bi balaa may jeexal programme bi or else if anybody wants to send a request you can send because I have like 20 more minutes why this is going to be my last point gis nga seen narrative si nii mi nga xamante ne xam nga yéen leen moo nekk seen problème jàngu leen UMC yéen jàngu leen dara parce que yéen soo leen jàngoon dara di ngeen xam ne li ngeen nekk di jaay fii nii this propaganda ne da ngeen bugg a tilimal UDP def UDP ñuy saagakat def UDP ñoo nekk ñi ñoo xamante ne ñoo di attaque nit yi the troublesome people soo fekkoon ne yéen da ngeen daan jànga in Gambian politics fooguma yéen di ngeen ñëw ngeen a jël the same way of propaganda ngeen ne yéen tamit noonu ngeen a aw ñi daan lii yéen commencé wu leen ko yéen commencé wu leen fii lii other opposition parties to be specific doy bokk na si ñi daan def loolu di jéem a def UDP ne ñoom ñoo nekk saagakat ñoo nekk attaque kat yi nit yi dugg na fale génn na fale jaay nañ ko Gambians yi bañ soona Gambians yi jënduñ ko jaay nañ ko Gambians yi bañ soona that propaganda that false narrative that falsehood gars yi jaay nañ ko Gambians yi bañ soona for 40 good years gars yi jaay nañ ko Gambians yi jënduñ ko gars yi jaay nañ ko Gambians yi for 40 years this narrative ne waaw UDP ay saagakat lañ UDP ay nit yi fitna leen UDP ay nit yi ñu dee attaque nit yi la ay UDP ay problematic people lañ dugga na fele génn na fele doy jaay nañ ko Gambians for 40 years doxut Gambians yi jënduñ ko so yéen ban garantie ngeen am ne yéen tamit di ngeen ñëw jaay the same thing Gambians yi jënd ko si yéen no you guys are funny you guys are funny it's like you were not even following Gambian politics narrative bi ngeen nekk di jaay ni in 2026 bi narrative bi am nañu ko fi jaayoon from 1986 am nañu ko nekk di ko jaay ba léegi ñu ngi koy jaay doy ba léegi gaa ñu ngi koo jaay seen percentage bi mënuñoo romba 5
They cannot get 5% of the votes. Parce que Gambians yi duñ tok du len deglu. Gambians yi liñ bëgg déga mo nek ne lan ngeen amal pour gaay pour solve sen problème ci. This is what Gambians are interested to know. Not ne UDP naka lañ mel. UDP kana fa neka. UDP ñom suñu wax naka lañ dé waxe. UDP ñom suñu def naka lañ def. They don't want to hear these things. They want to hear solutions. Come UDP num de jaay Gambians ci solutions. And this is the reason why Gambians ci UDP lañ dé gëna votal as far as oppositions are concerned. And in fact, they have voted UDP into office. Dafa melni rek suñ election system bu bon bi rek mo neka. Why if not, UDP has been in office for a long time. Long time ago. Lolu ñun yépp xam nañ ko. Képp ko xamantene you were foreign Gambian politics, xam nga ne UDP did won elections in that country. We were having a dictator. And everybody knows ne dictators moy lolu ñom dañoo jaay doole dañoo sàcca dañoo def li leen neex ñu tok li rek motax UDP nekkut in government ñu ñew 2021 mi ni bi bobu sax li ci gëna foni sax mo nekk ne ñu nak yeen ñun ñepp ñoo fi tok ñu ne Adama Barrow dafa sàcca suñu élection ci te muy dégga Adama Barrow dafa sàcca suñu élection si broad daylight ñëpp gis ko waaye tey yéen di same people yéenay ñëw ngeen ne élection 2021 bi sàccuñ ko di same people ñooy dee ñëw tey ñu ne élection bu 2021 bi was free and fair. Like seriously yéen Gambians cannot take you guys seriously. Gambians cannot take you seriously because you are not serious. You are not serious at all. You are not serious. So lima leen wax moo nekk ne propaganda bi Gambians yi duñ ko musa jënd si yéen su fekkee ne you have anything to sell génne leen ko and then you sell it to Gambians, but not this old outdated merchandise bi ngeen bugg a jaay Gambians. It is outdated. This is outdated. Lii depuis 1986 la wax naa leen ko. This narrative na UDP ñoo dee saaga, UDP ñoo dee attack, UDP ñoo dee living is outdated. It's out of date. It's from 1986. From 1986. Doo leen try ngeen upgrade tuuti sax. Yen ma foog ne yen ay movement bu es ngeen. Yen at least ngeen war a come up with a new strategy, new narrative sax su fekkee da ngeen a andi narratives and propagandas. At least make it new. Upgrade it a little bit. So leen a ñëw with propaganda, with falsehood, and the new ones at least. But these ones are outdated. Bobu time ñoom suñ maam la 1986. You guys are not serious, I swear to God. You guys are not serious. But Talib, on a serious note, lima la wax moo nekk ne bàyyil di sànni banta si His Excellency Hussein Darboe. Platform boo dem yaa ngi wax ne waaw ñun suñ movement bi kenn moomut ko ñun suñ movement bi is not surrounding one person. Party wala movement warut a surround one person. Every time bi nga soo waxee lii rek Darboe nga ko nekk di ko wax parce que yéen si seen xalaat bu ndaw si seen xalaat bu gàtta da ngeen foog ne Darboe moom parti bi te ma bantuwaat ko yow sa boppa su fekkee nekkuloo di nax sa boppa nekkuloo di nax ñi nga xamante ne ñoo la nekk di toppa yow yaa demoon si Darboe yaa taxaw si TV nga wax ko nit yi dégg ko nga ne yow yaa demoon si Darboe bugg a place Darboe mu ne la de man dama mën a joxe place nit yi ñoo di joxe place. Foog naa loolu rek loolu is an evidence ne kon Darboe moomut place Darboe moomut UDP su ko moomoon nim la bëggoon mënoon na la koo jox su fekkee ne Darboe daf moom place yi UDP wala moom UDP bi nga bëggoon a nekk a candidate pour nga stand for mayorship bi Darboe daf la ko doon jox automatically parce que bu dul dara sax nim la bëggee ak relationship bi nga xamante ne moo nekk digganteem ak sa maire bi ak sa papa
Dabo daf la doon jox loolu waaye mënul la koo jox parce que moomut ko parce que moomut parti bi waaye yow tey yow yaa ñëw taxaw si plateforme nga insinué ne Dabo moom UDP nga insinué ne UDP Dabo rek lañ dee topp yes UDP ñun ñoo bugg a Dabo ñun ñoo gis nga leen nag mu si ñun loolu su leen neexee na ngeen rey seen bopp loolu mënu leen a génne loolu si ñun ñooy choose kuñ bugga ñun ñooy choose kuñ bugga soo suñ buggee Dabo ñu choose ko loolu mënu leen si tous tas loolu mënu leen si tous tas su leen neexee nag ngeen daaneel seen boppa ba di berengo si suuf ñun faale wuñ UDP we choose His Excellency Lawyer Ousainou Darboe we choose him and if we are to choose him tomorrow we will choose him again and again and again ñun ñoo ko choose te choosing ko because of ñu force choosing ko because nit moo ñu force ñun ñoo ko bugga si suñ xol ak jikkoom above all jikkoom moo tax ñu have so much trust in him jikkoom bu rafet Darboe nekkul ne he is handsome moo tax nit ñi bugga ko nekkul ne dafa njool dafa gaata dafa am yaram amut yaram dugga na fele génn fele dafa xees dafa ñuul moo tax ñu bugga no it has nothing to do with that it has everything to do with his integrity jikkoom moo tax ñu óolu ko to this extent yéen nag loolu ngeen mënut a digest dama dee dégga seen rancang bi nekk fële America Juka Cissé dama dee dégga moom muy wax benn ñu saaga di wax ne waaw ñun suñ xeli jaam la parce que ñun dañoo toppa benn nit for 30 years because moom du ko dee mën a digest lu tax ñu bugg a Darboe this to this level du ko dee mën a digest because moom xamut what integrity mean she doesn't know she has no clue what trust mean she has no clue what respect mean parce que lii yëpp su ko xamoon at least she could have digest li tax lu tax lu UDP ñu bugg a nii Darboe so much ni ko nag doon toog mu xelaatal boppam waaye loolu moo nekk proof ne she has no clue lan moo nekk integrity she has no clue what is respect she has no clue what is trust she has no clue about these things so that's why mun naa toog si platform am boobu noonu that propaganda platform Darboe must go platform aka Barrow must go léegi muy propaganda platform for Talib that BMG loolu moo tax mu dee toog foofu noonu di saaga entire UDP loolu moo tax mu dee toog foofu noonu di saaga entire UDP just recently sax mu ngi ko doon defaat just recently yaagut amul 2 weeks bu correct sax mu ngi ko defaati foofu noonu di ñu saaga waat so pour explainer leen ñun lii moo tax ñu ngi toppa Darboe lii moo tax ñu we trust Darboe lii moo tax ñu bugga mu nekk president of that country because we need a president with a high level of integrity. That is the kind of president we need. We need a president that we can trust. We need a president that will not betray our trust. Te lolu si mom lañ ko gisee because from 1996 ba tey musuta betray suñ trust am na all avenue all chance pour mu mun ñoo betray dem mu am duna bu yomba mu am a good life am na ko opportunity dañ dee ñëw ñu tegu si kanamam nii mënoon na see grab benn waaye mu ne déedéet duma ko def mu ne lu ma leen promise in 1996 ne duma leen jam fa moo nekk bi ko bu mu demoon ba buñ ko approché mu ne gars yi ne buñ ko approché pour mu lead UDP mu ne gars yi ne waaw may leen ma dem si suma mbokk yi ma dem taagoo leen bi mu doon dem nag jaara sooma mu ne benn paa ñëw na foofu noonu mu ne ko
itela mu Hussein Darboe ti mu ne ko waaw mu ne ko kana na jiko tiña mu ne ko bul bitire suñ trust pa boobu loolu la ko wax bul bitire suñ trust 3 times mu dem yoona mu ne trust boobu noonu du ko musa bitire and loolu la hold on to ba léegi from that time from that particular date ba léegi trust boobu noonu la ko téye ba tey musul ñoo jamfa musul a jamfa Gambia. And this is the reason why ñu ngi toppa pa bi. This is the reason why we trust him so much. This is the reason why we believe in him so much. In case you still cannot digest, ma wax leen lii te yéen propaganda bi ngeen a def nii yëpp mag la waaw dafa war a bàyyi xale yi léegi waaw moom dafa war a xam nañ ne sometimes I hear some propaganda statements dama dee ree sax because dama dee dégga léegi sa gars yi di wax ne waaw xam nañ ne try na xam nañ ne liggéeyal na réew mi waaye léegi dafa war a relax xam nga léegi mag la lifin la ay al tenkung em leen ñun ñoo xam lan moo nekk seen ene ak seen propaganda bi ñun xam nañ ko da ngeen bëgg rek ñu génnee ko ñu randal ko ñu andi keneen koo xamante ne you all can milk from that person lii rek ngeen bëgg maa si ñoom Musa Jengi ñun xam nañ seen propaganda yi ñun xam nañ leen fii kenn gënu leen a mun ngeen a mag nit ñi fii ok mun ngeen a mag nit yi waaye smart leen gënu leen a smart fii kenn gis nga fii yow da nga wax benn ñaari kaddu fekk nit yi xam nañ ban mooy nekk sa tent bi fan ngay dem daaneel fii kenn stupidut fii so bu leen ñëw fii ngeen bëgg a foog ne da ngeen a dox si kaw si xeli nit ñi liñ bëgg a moo nekk ne these people all what they want is for UDP to actually sideline His Excellency Hussein Darboe and bring in somebody koo xamante ne ñoo mun nañoo dox si kawam wala mun nañ koo nax ñu penetrate ko with their corrupt deals and their corrupt move and everything ku mel ni Adama Barrow that is what they want UDP ñu present leen moo tax gaa ñu dee wax ne en lii dama ko dee dégga sax dama ko dee dégga si Moussa Dieng dama ko dee dégga si maire Juka dama ko dee dégga si ñoom ñu bëri ñu dee wax ne waaw ñun daal andi leen ku nekk koo leen bëgg rek andi leen ko waaye bu mu nekk Darboe ñun ñoo bañ UDP ñun ñoo bañ far duñ andi keneen ku du Darboe la ñuy andi waaw Darboe la ñuy andi soo leen ko bugutee yéen koo leen bugga dem leen si kooku is démocratie ku nekk da nga dem fi nga bugga ku nekk nga dem support ki nga bugga ñun ñoo bugga Darboe yéen mënu leen a nax nit ñi ba ñun ñu dem andi keneen ku du Darboe ñun ñoo bugga Darboe ñun ñoo wax ne Darboe leen trust moom leen trust tey moom leen trust ëllëg yéen soo leen ko buguti dem leen feneen waaye doo leen mën a nax so comme ni ma ko waxee ma daaneel foofu noonu moo nekk ne seen goal bi moo nekk ne Gambia we have so many corrupt people in that country some are hidden but they are super corrupt gis nga dëkk boobu noonu ñu bon bari nañ de waaye dañ dee laaxatu ñooñu nga dee dégga ñuy dem di laaxatu di wax ne waaw na gaa yi génne paa bi suñ génne paa bi ñun dinañ ko votal gaa yi ñu génne paa bi rek Gambians yi dinañ ko hey parce que liñ bëgg a moo nekk ne because they know that ñoom xam nañ ne His Excellency Hussein Darboe with his level of integrity kenn mënu koo korop si dëkk boobu kenn mënu koo korop du doomaam yim jur sax mënuñ koo korop so ñoom dafuñ de xam nañ loolu si Darboe bu baax a baax Gambians they know His Excellency Hussein Darboe very well so because they know this cabal of corrupt people xam nañ ne they cannot corrupt Darboe if he becomes president duñ ko mun a corrupt duñ ko mun a jënda xam nañ loolu
because gis nga pa boobu noonu lépp lu mooy def dafa dem mu ibi a constitution bi mu xool ndax lii ànd na ak loi bi ndax lii àndul ak loi bi lépp lu mooy def you have no clue so soo leen fogee ne di ngeen ñu mën a nax jël leen toog ngeen toog jël leen toog ngeen toog andi wuñ kenn because they know they cannot corrupt him moo tax gars yi ñu buggal léegi UDP ñu génne ko si yoon bi rek waaw ñoom ñu mun a am liñ bugga te ñun su fekkee ne 𝒂𝒐𝒊𝒏 sax nekk na président comme December 5th mu nekk président mu ne benn temps rek la mooy moom su resigné sax ñun dañoo seet bu baax a baax a baax a baax kan la ñooy andi waat mu nekk suñ second président after moom dañoo seet bu baax a baax a baax parce que soo leen fogee ne ñun dañ leen a andil koo xamante ne nit ku yombala mooy nekk koo xamante ne mun ngeen a jaar si suuf rek ngeen korop ko koo xamante ne mun ngeen koo pénétrer and korop you guys are joking you are joking soo leen fogee ne ñun dañ leen a andil nit ku mel ni Adama Barrow nga xamante ne di ngeen ñëw rek soo easily rek ngeen pénétrer ko su fa Darboe jógee sax Darboe su jeexalee foostamam bi sax su ñoo andi keneen dañ koy vet bu baax a baax we are not going to give Gambians a soft president bi nga xamante ne ku ñëw rek nga korop ko ku ñëw rek nga jënda ko no we are not going to give you that kind of president moo tax ñun ñu ne leen ne Darboe lañ gis léegi nii as it stand Darboe la 𝒂𝒐𝒊𝒏 moom lañ trust moom moo nekk koo xamante ne am nañ yaakaar ne suñ ko joxee Gambians yi duñ ko rëccu Gambians yi duñ ñu bileemaati nañu yéen a ñu ko jox mistake bu ñu dal fii si Adama Barrow du ñu dalaati te Adama Barrow mistake am bi moom is acceptable because those were abnormal days time boobu noonu were not normal those were not normal moments. Those were desperate moments. So we ought to make mistakes. Or we are bound to make mistakes at that time. While later we cannot get it wrong. We cannot. So guys, ala baraka bake, thank you so very much. Be live streaming on Yindana Jane. Because I actually have an interview bita program doto. It's already time for me. TikTok na program also to the 𝒐𝒊𝒏 invite ala platform. So I'm going there. But ngal mu mewe ten to kal jay ala baraka bake. Thank you so very much everybody. Ala baraka. Thank you. Bye bye.